Good afternoon. Can you able to hear me? Good afternoon, sir. Yes. Screen కనిపిస్తుంది అందరికి. Yes, sir. Right. Anita, Monica, Ishwari, Nandini, Rangamma. Yes, sir. Yes, sir. Right. So in yesterday we started functions concept, right? So function will execute only by a call, right? So ఎప్పుడైతే మనం ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే ఫంక్షన్ లో ఉన్న కోడ్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ద ఫంక్షన్ కోడ్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ డైరెక్ట్లీ, right? So for that we have seen some basic examples, and then we discussed about the types of variables, right? So what are the types of variables? Local variable and Global variable. global variable, right? So local variable means if you declare a variable inside the function, right? మనం ఒక వేరియబుల్ ని ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేసి if you and you can access only within that function only. If you try to access outside the function or within another function, so that is not possible because that is a local variable. And the global variable means a variable which is declared outside a function, and you can access that variable anywhere in the program, right? So and next we have covered types of actual parameters or actual arguments. What are the types of actual arguments? Tell me. What are the types of actual arguments are what? One second. Right? So what are the types of actual arguments? Please tell me. Positional arguments. Positional keywords. Positional argument, keyword argument, default, variable, length argument. So అక్కడ వరకు మనం in yesterday position మనం discuss చేసాం. What is about what do you mean by positional argument? So if you pass a arguments in correct positional order, then those are positional only argument. So their position is very important. If we change the position, then the result may change, and we can use one positional argument and one keyword argument also, right? And keyword argument and we need to pass keyword, but their position is not important. Keywords are important. And next default argument చూసాము. and default argument, so మనం ఎలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్ గా మనం ఏదైతే ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్తామో ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ అది తీసుకుంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్, మనం ఎన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చినా అది యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే దెన్ గో ఫర్ వాట్? వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ పొజిషనల్ ఓన్లీ ఆర్గ్యుమెంట్. What is the next concept? What is the next concept? Positional only argument. అంటే ఆ ఫంక్షన్ అనేది ఓన్లీ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. Right, ma? Can you able to hear me? Can you? Yes, sir. Yeah. Sorry, మా నెట్వర్క్ డిస్కనెక్ట్ అయింది, అందుకని వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది. సో నౌ మై వాయిస్ ఇస్ క్లియర్, నో everyone? My voice is clear? Clear, sir. Yeah, screen కనిపిస్తుంది అందరికి? Right. Yes, So sir. my topic is positional only argument. Okay. So now we can see I'm creating one function. How to create a function? By using def keyword. And I'm taking one function. The function name is add. The function name is what? Add. So I'm passing two arguments and print a plus b I'm taking. Okay. So now I'm calling the function. So 10 comma 20. So what type of function, what type of arguments? Positional only arguments, right? What is the example? What is the example? Positional only. అదే మనం subtraction ఇక్కడ when we are doing subtraction, if we change the position of the arguments, then result will change, right? So this is positional argument, and we can work with one positional argument and one keyword argument. Am I right or wrong?
We can work with one positional Yes, sir. argument and one keyword argument. First మనం ఏది పాస్ చేయాలి, పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్? పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అండ్ దెన్ Keyword. చెప్పాలి. Keyword argument. Keywords. Then, so we can also work with one keyword argument and one positional argument, but make sure that first we have to pass what? Positional argument. So first I'm giving 10, comma. Next one is what? Keyword argument. So we need to put the keyword. Keyword. B is equal to 20 I'm giving. B is equal to 20 I'm giving. So now సేమ్ అవుట్పుట్, రైట్? బట్ ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ లో పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ యూజ్ చేసాము, కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ యూజ్ చేసాము, అవునా? అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూజ్ బోత్ యాజ్. నౌ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇట్ ఈస్? Keyword argument. కీవర్డ్ అంటే ఈ ఫంక్షన్ అనేది నువ్వు కీవర్డ్ లో ఇచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, పొజిషన్ లో ఇచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, కీవర్డ్ పొజిషన్ రెండు కలిపి ఇచ్చినా కూడా దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యాక్సెప్టింగ్, రైట్? వీఆర్ యూజింగ్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా చేయట్లేదా? యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓన్లీ పొజిషనల్ ఇచ్చాను, యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా చేయట్లేదా? ఎస్. అండ్ ఒక పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఒక కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చాను, ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్. బట్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్, వాట్ ఈస్ అవర్ సైడ్ హెడ్డింగ్? Positional only argument. This function should have to accept only positional arguments. If you give keyword arguments, it should not accept. If one positional argument or one keyword argument if you give, then also it should not accept. ఎప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి వాల్యూస్ ని? వెన్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఓన్లీ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్. నువ్వు ఒక కీవర్డ్ ఒక పొజిషన్ యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా అవుట్పుట్ రాకూడదు, రెండు కీవర్డ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా అవుట్పుట్ రాకూడదు. ఓన్లీ పొజిషనల్ తో వర్క్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఫంక్షన్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో దానికోసం we need to do, after this, give slash. What you have to use? A, B and slash. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే this function is accepting only what arguments? Positional only arguments. Now run the code. So what is happening now? Here. What is the error message? Positional arguments passed as keyword. So positional only arguments. We need to give what? Only positional. సరే, నేను ఒక పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఒక కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చాను. Now also it is not accepting. So both values should be what? Positional. Then only it is accepting and giving the output. Observe చేశారా? Can you? Any doubts about positional only argument? So you should have to give some ఒక స్లాష్ ఇస్తే చాలు. So this function is accepting only positional arguments. Okay na? So next one is keyword only argument. Next one is what? Keyword only argument. అంటే ఈ ఫంక్షన్ ఏమి యాక్సెప్ట్ చేయాలి? ఓన్లీ కీవర్డ్. దానికి ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ గివ్ స్టార్ బిఫోర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇంతకుముందు ఏం చేసాం? ఆర్గ్యుమెంట్స్ తర్వాత మనం స్లాష్ ఇచ్చాం. సో ఇప్పుడు అన్నిటికన్నా ముందు మనం స్టార్ ఇవ్వాలి. సో ఓన్లీ కీవర్డ్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే విత్ సింబల్ స్టార్ సింబల్, ఓన్లీ పొజిషనల్ యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే స్లాష్. ఓకే, నౌ కీవర్డ్స్ ఆర్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఫిఫ్త్ లైన్ ఏంటది? కీవర్డ్ పొజిషనల్. పొజిషనల్. ఇఫ్ నేను రన్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ రావాలా? ఎర్రర్ వస్తుంది. అదే మనం కీవర్డ్ ఇచ్చి A is equal to 10 and B is equals to 20. Run the code and you observe it is accepting or not. So this is about keyword only argument. Just give me 1 second, guys. Just give me 1 second.
Yeah, sorry for the inconvenience. Are you getting my voice right? Yes, sir. Yeah. So next one is function aliasing. What is the next concept? Function aliasing. What do you mean by aliasing? Tell me. What do you mean by aliasing? Another name. అనదర్ నేమ్ రైట్. సో ఒక పర్సన్కి ఇంకో నేమ్ ఉంటే అలియాస్ అంటాం కదా. సో అట్లాగే మనం ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫంక్షన్ని ఇంకొక నేమ్తో మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఫంక్షన్ అలియాసింగ్. గివింగ్ అనదర్ నేమ్ టు ఎ ఫంక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ అలియాసింగ్. సో ఎందుకు ఫంక్షన్ అలియాసింగ్ అంటే ఒకవేళ మనం మెయిన్ ఫంక్షన్ని డిలీట్ చేసేసినా కూడా ఆ అలియాస్ నేమ్ యూస్ చేసి మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ హియర్, I'm defining a function. So my function name is demo. What is my function name? Demo. I'm simply printing hello world. I'm simply printing hello world. So this print statement will execute when we call this demo function, right? So demo, right? So we are getting the output hello world. But I want to give alias name for demo. I want to give what? Alias name for demo. So how to give alias name? Simply. So your alias name is, for example, my alias name is D, and your function name is what? Demo. Don't give parentheses. Directly D is equal to demo. Okay. This is called what? Alias. Aliasing. And now you can call this demo function by using what? D. D. So D off. Now run the code. Same output or different output when we call? Same one. Same output, right? Now you observe del demo 1. So what it means? What the meaning ఏంటి చెప్పండి? డెమో నేను డిలీట్ డెమో అనేది మనం డిలీట్ చేస్తాం. Now we are trying to access with what? డెమో What happened? Error because demo అనే ఫంక్షన్ మనం డిలీట్ చేసేసి and you are trying to access, right? So డిలీట్ చేసేసినా కూడా మనం ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు by using what? D. So now you can observe I am running the code. After deleting demo also you can access the hello world by using alias name. Okay, so this is the advantage of alias name. You can give another name for a function so that if a function will delete now, then also you can execute the code by alias name. Okay, any doubts about aliasing? Clear now? Clear. So next one is nested functions. Already nested if conditions గురించి you know, right? So what does it mean? Nested functions, nested conditions గురించి చూసారు కదా. if లోపల again if you write a code, if condition within if you write one more if, then that is called what? Nested if. అలానే మనం ఫంక్షన్ లోపల ఇంకొక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తే nested function లోపల ఒక ఫంక్షన్ అయినా అంటే you can create n number of functions also. You don't need to create only one function. You can create n number of functions according to your requirement. So in this example, for example, I'm taking function f1. I'm taking function f1 and I'm printing some f1 function and print చేస్తాం. Okay, so print statement is what? F1 function. So this function will execute, this print statement will execute when we call F1 function. So within F1 function, I'm creating one more function that is F2 and print F2 function అని చెప్పి ఇచ్చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే F2 ఫంక్షన్ F1 ఫంక్షన్ లోపల ఉంది, అంతేనా? So see the indentation level, right? So this అదే నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా చేశాను అంటే this F1 function and this F2 function there is no relation, right? Separate code kada. You can directly call what? For example, I'm calling F2. What is the output? I'm not calling F1 here.
F1 ఎక్కడైనా కాల్ చేశాను నేను ఇక్కడ? No, directly No, I'm calling what? F2. F2 function. What is the output? F2 F2 function. F2 function is F2 function అనేది అవుట్పుట్ వచ్చింది. Now you observe. Now F2 function under F1, right? సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా నేను F2 ని కాల్ చేస్తున్నా, ఇంత ముందు కాల్ చేసినట్టు. Now you run. What happening? Errors. ఎర్రర్ కమింగ్. ఎందుకు అంటే F2 అనేది ఎవరి లోపల ఉంది? F1 లోపల ఉంది. సో వితౌట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, వితౌట్ కాలింగ్ F1, కెన్ యూ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ F2? మనకి ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవ్వాలి అంటేనే F1 కాల్ చేయాలి. అలాంటిది ఈ F2 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఎవరిని మనం కాల్ చేయాలి? Without calling F1. F1, you cannot able to access what? You cannot able to access what? F2. First నేను F1 కాల్ చేసిన. So what will happen? ఎప్పుడైతే మనం F1 కాల్ చేసామో then output is what? F1 function. function. So ఇక్కడ ఎక్కడైనా F2 నేను కాల్ చేశానా? No, sir. No. Now you observe. F1 ఫంక్షన్ అనేది అవుట్పుట్ వచ్చింది. F2 ఫంక్షన్ నుంచి ఎలాంటి అవుట్పుట్ రాలేదు. సో F2 ని కూడా నేను F1 లోనే కాల్ చేసేస్తున్నా డైరెక్ట్ గా. సో ఎప్పుడైతే మనం F1 కాల్ చేసామో F1 will call, it will print the output, and within F1 only we are calling what? F2. Then who will execute? F2 also will execute. Now you can observe F2 function. లేదు సార్ నేను బయట కాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా F2 ని. Now you can observe, you can see the difference. What is happening? You cannot able to access nested for outside the function. Only inside function you can access. Okay, so this one is clear. Nested. If you want to create one more function, yes, you can create def f3. Print what? F3 function. So if you observe, F2 అనేది F1 లోపల ఉంది అండ్ F3 అనేది F2 లోపల ఉంది. అవునా? రైట్? సో నేను F1 కాల్ చేశాను. సో F1 కాల్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఎస్. సో F1 ఫంక్షన్ అనేది అవుట్పుట్ వచ్చింది. నౌ ఐ వాంట్ F2 ఆల్సో. హౌ టు కాల్ F1, F2? సో అబ్జర్వ్ ద ఇండెంటేషన్ లెవెల్, F2 calling. So now run the code. So only F1 and F2 coming. F3 is not coming because we didn't call F3. So how to call F3? Indentation level, take F3 and you can run now. And you see F1 function, F2 function and F3 function. So inside function only you have to call. Outside function man call chesamu ante you are not going to get the output. Okay? Nested functions clear na? Yes, sir. So next one we have very important concept, that is lambda function. So lambda function, or we can also called anonymous function. Lambda function, or you can also call what? Anonymous function. So what is lambda function means? Sometimes we can create a function without any name. So those functions are called as anonymous or lambda functions. Simply ఒక ఫంక్షన్ కి నేమ్ లేకపోతే దాన్ని అనానిమస్ ఫంక్షన్ అంటాం. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా. సో దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫంక్షన్ నేమ్. వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ నేమ్? F1. And this function is having one function name. What is the function name? F2. అట్లా మనం క్రియేట్ చేస్తున్న ఫంక్షన్స్ కి ఫంక్షన్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఒక ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేస్తావు వితౌట్ నేమ్ లేకుండా మనం ఒక ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేస్తే ఆ ఫంక్షన్ ఏమని కాల్ చేయొచ్చు మనం? లాంబ్డా ఫంక్షన్ ఆర్ anonymous function. Simply nameless functions are called what? Nameless functions. Lambda function or anonymous? Yes. Anonymous function. Nameless functions. Okay. Those are anonymous function. So using lambda, we can write concise code. Means
స్మాల్ కోడ్. సో పెద్ద పెద్ద టాస్క్లు చేయడానికి ఈ అనానిమస్ ఫంక్షన్ అనేది మనకి ఎక్కువ యూజ్ అవ్వదు. సో చిన్న చిన్న వాటికి లైన్స్ తగ్గించి రాయాలి, కన్సైజ్ కోడ్ రాయాలి, చిన్న చిన్న టాస్క్లు అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో ఫర్ లాంబ్డా function. So using lambda we can write what? Concise code. And concise code means it will reduce the length of the code, and it will increase the readability of the program. It will increase what? Readability of the program. And using lambda we can write single line expression. Using lambda we can write what? Single line expression. Done. So one time usage కోసం మనం lambda ని యూస్ చేస్తాం. For one time usage only we are using lambda, and you can see the syntax. We need to use lambda keyword to create a lambda function. So what is the keyword we need to use? So normally a function create చేసేటప్పుడు ఏం యూస్ చేసాం? def function name and arguments. This is the syntax, right? So when you are creating a function without name, so lambda you have to use lambda directly arguments, argument list and expression. This is the syntax. Is there any function name here? Observe. Is there any function name? No, right? So directly argument list and expression. So I will show you one example so that we'll get clarity. Now you can see, I want to add two numbers ఉన్నప్పుడు నార్మల్ గా ఫంక్షన్ అయితే ఏం చేస్తాం? def add function name తీసుకుంటాం and taking variables argument list a comma b and print what? a plus b, and we need to call the function kada. What is the function name? Add, and pass the values 10 comma 20. Okay, run the code. One second. So this is the output. Same thing I want to do with the lambda function. I want to do with lambda. So what is the keyword? Lambda. And to do addition operation, what are the argument list? How many arguments we need? Two arguments. So take two arguments, a comma b. అదేనా ఆర్గ్యుమెంట్ లిస్ట్ అని మనకు ఇవ్వాల్సింది. లాంబ్డా కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ లిస్ట్. మన ఫంక్షన్ కి ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేసాం a and b. సో సింపుల్ గా a and b colon. What is the next one? Next one is what? Expression. What is the expression? a plus b. A plus b. And ఈ వచ్చిన రిజల్ట్ నేను ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నా. What is the variable name? res. So now print res, and you should have to pass values na 20 comma 30. 20 comma 30. Now run the code. You can observe 50 is there now, right? So we are storing this function inside one variable. The variable name is res, and through this res we are passing what? Values. Clear? So now tell me, I want to do square with lambda. I want to find square of any number by using lambda. Okay, so tell me, we need to use lambda keyword, and how many arguments we need? Argument one. n into n power n. n into n. So ఒకవేళ n 2 అనుకోండి, 2 into 2. n 5 అయితే 5 into 5 అంతేనా? సో వచ్చిన దాన్ని ఏం చేయాలి? Store in one variable. Storage one variable. Now print res and pass. How many values we need to pass? One values. Is expecting only one value, na? So for example, I'm giving 10. So now what is the output? 100, na? 100. Again, print res. This time I'm giving 5. This time I'm giving 5. Now run the code. What is the output? 25. Okay. So single line expression. It is reducing what? Lines of code, right? So instant use goes on. We can go for lambda functions. Okay. And I want to find the biggest of two numbers. I want to find what? That example we'll do next. First we'll find
whether the given number is even or not by using lambda function. Whether the given number is even or not, we need to find by using what? Lambda. So take lambda keyword and what are the argument list? One argument. Only one argument. Very good. N colon. So expression enti n module 2 is equal to 0 అయితే then that number is even. Otherwise Odd number. odd number. So now observe carefully. I'm writing even if n module 2 is equals to 0. Okay, else we need to print what? Odd number. Odd. So now you can observe simply reading English statement. Even if n module 2 is equal to 0, else print what? Odd. Even అనేది ఎప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది? Even అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? If n is equals to 0, else it will print what? Odd. So now store this statement into res and print what? Res of. What is the value you want to give? You can give. I'm giving 10. 10 is even or not? What is the output? Even. Again, res 11 I'm giving. 11 and run the code. What is the output? Odd. Okay. So next, I want to find biggest of two numbers. I want to find what? Biggest Sir, of prime number కూడా అవుతుంది సార్ ఇందులో. ఏంటమ్మా? If the given number is prime number or not, find out చేయడానికి sir. Everything you can find. Not only even prime, Armstrong, Fibonacci, everything you can find by using lambda. Okay. So next we'll go for Yes. whether the given number, biggest of two numbers we need to find. So lambda I'm taking biggest of two numbers and how many argument list? Two only, right? Sir. A comma B. So A bigger, B bigger అనేది మనం find out చేయాలి. I want to print just 1 second. I'm getting call. Right. So I want to find biggest of two numbers. So A and B is there. So I want to print A if A is greater than B, then I want to print what? A. Yeah. So like write something. Tell me A is big. bigger. If A is greater than B, else print B is what? big. B is big. So వచ్చిన result ni story. One. Yes. Now print what? RES. And how many values we need to pass? Two values. Two values. Now 12 in A, 14 in B. So what is the value? What is the output? B is big. B is big. B is big. Now print RES 20, 15. Now A is big. Okay. So any doubts about this example? Sir, చెప్పండి no సార్. doubt. Sir, I have a doubt, sir. Yeah. ఇప్పుడు రెండు ప్రింట్ అవ్వాలంటే అలాగే సార్ ఇఫ్ కండిషన్ ఎల్స్ కండిషన్ లో రెండు ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఇస్ దర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ సార్?
కాదు ఇప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్ ఎల్స్ కండిషన్ అంటేనే ఏదైనా ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దాని స్టేట్మెంట్ అవును లేదు సార్. కదా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ లో గో టు లూప్ కండిషన్స్ అలా యూజ్ చేసుకొని చేస్తారు కదా సార్. గో టు అదర్ లేబుల్ లాంగ్వేజెస్ కండిషన్. లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి లాంగ్వేజ్ లో అయితే గో టు లేబుల్ అలా యూజ్ చేసుకొని ఆ రెండు ఇఫ్ కండిషన్ ప్రింట్ చేస్తాం సార్. ఈజ్ దేర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ టు ఇన్ లాంబ్డా ఐ మీన్ పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అలాగ అవుతుందా సార్? కాదు నాన్న, నా 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 పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఎల్స్ పెట్టాము అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అయితే అది అది ట్రూ అయితే ఇఫ్ కండిషన్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ కండిషన్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. Yes, ఏమంటున్నావు అంటే ఇఫ్ అవును లో సార్. రాసింది ఎల్స్ లో రాసింది రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటున్నావు, అంతేనా? ఎస్ సార్. అది అసలు ఏ లాంగ్వేజ్ లో పాసిబుల్ అవ్వదు కదా. అలాంటప్పుడు కండిషన్ రాయటం దేనికి అసలు? అంటే కాదు ఇప్పుడు రెండు అంటే ప్రింట్ ఇప్పుడు చేయాలనుకున్నప్పుడు కండిషన్ రాయడం దేనికి? అలా కాదు సార్. ఇప్పుడు ప్రింట్ ఏ కొన్ని ఈజ్ బిగ్ కండిషన్లు అలాగ ఉంటాయి కదా సార్. అమ్మా. జంప్ లేబుల్ మనం యూజ్ చేసుకొని ఆ, జంప్ కండిషన్ యూజ్ చేసుకొని లేబుల్ అంటూ లేబుల్ అంటే ఫస్ట్ ఎల్స్ కండిషన్ లో నుండి ఎల్స్ కండిషన్ లోకి వెళ్తాయి కదా ఇఫ్ కండిషన్ నుండి. ఉమ్. అలా ఏమైనా పాసిబిలిటీ అవుతుందా సార్ No, no, అడుగుతున్నాను సార్. ఆ థింగ్స్ ఏమి పైథాన్ లో అయితే నేను చూడలేదు. యా ఓకే సార్. సో డోంట్ మీన్ కంపేర్ పైథాన్ విత్ సి, జావా, డాట్ నెట్. కంప్లీట్లీ డిఫరెన్స్ నాన్న. కొంచెం అన్ని టాపిక్స్ మనకి ఇక్కడ కంప్రెస్ అయిపోయి అదర్ టెక్నాలజీస్ లో మనకి లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాలి, బట్ ఇక్కడ అంత కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, సో సింపుల్ గా ఎస్ సార్. కోడ్ అనేది అయిపోతుంది. నో నో నీడ్ టు ప్రతిదానికి కూడా ప్రీ డిఫైన్డ్ కోడ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ప్రైమ్ నెంబర్, మనకి డిఫాల్ట్ గా మెథడ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ఫ్యాక్టోరియల్ నెంబర్, డిఫాల్ట్ గా మెథడ్ ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ అ మెథడ్, నో నీడ్ టు రైట్ సపరేట్ కోడ్ ఫర్ ద థింగ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఏం చెప్తున్నా నేను, వాట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్? లాంబ్డా ఫంక్షన్ ఈజ్ అవుట్ నా, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, yeah, so in Python we have a special type of function now. Some special functions are there. So for example, we have special function like filter. First one, filter, map we have, and reduce. These three are special functions in Python. So what is the concept with filter, map, and reduce? You know, these functions are expecting other function as an argument. Okay, I will explain clearly. For example, you consider I'm defining one function f1. Just assume I'm creating one function f1. I'm not writing any code, simply I'm doing fast. So next I'm creating one more function f2. So this in f2 also I'm not writing any code, just pass. So if this function f2 we are passing arguments, for example a comma b argument pass చేసాం, this concept we are aware, దీని గురించి మనకు తెలుసు, no problem. బట్ నేను ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే f2 function is expecting other function as one argument. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ f1 ఇచ్చాను అంటే, సో నౌ ఈ f2 కి ఈ f1 అనేది ఏంటిది, వన్ ఆర్గ్యుమెంట్, రైట్? డన్, అర్థమవుతుందా? సో ఎస్ సార్. అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ఫంక్షన్స్ ని ఏమంటారంటే స్పెషల్ ఫంక్షన్స్. ఆ స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ ఏమున్నాయి మనకి, ఫిల్టర్, మ్యాప్, రెడ్యూస్. ఈ త్రీ ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే అదర్ ఫంక్షన్స్ ని ఒక పారామీటర్ కింద యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు నార్మల్ గా నేను f2 ని డైరెక్ట్ గా f1 ఫంక్షన్ కింద యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఎర్రర్, రైట్? అబ్జర్వ్ చేయండి, ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ f1 యాజ్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫర్ f2. యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా? No, not accepting, right? So but in filters it is possible. Filter, what are the concept we have? Filter, map, and reduce. So ఈ functions లో ఏంటంటే you can give other function as one argument. So what is the use of filter, map, and reduce? We'll discuss one by one. So filter is used to filter the values from given sequence based on condition. Filter. So what is filter? Tell me. Used to filter values. Use it to filter the values from where given
Sequence. Sequence and tell me what are the sequence we have? List tuple, right? From a given sequence Yes, sir. based on condition. Based on condition. And you know the syntax, you need to use filter keyword. We need to use what? Filter. You need to use filter keyword and function name as an argument and sequence. This is the syntax. First we need to use filter keyword and then function name. Other function name and argument can accept this. So that function name we need to pass. And next one is what? Next one is what? Sequence. Okay. First of all, so ఏమవుతుంది అంటే నార్మల్ గా మనం ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ కోడ్. బట్ లాంబ్డా యూజ్ చేసాము అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ చిన్నది అయిపోతుంది మనకి. ఈ కాన్సెప్ట్ ఈజీగా చేయొచ్చు. బై యూజింగ్ లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ యూ కెన్ డూ ఫిల్టర్, మ్యాప్ అండ్ రెడ్యూస్ వెరీ ఈజీలీ. బట్ నార్మల్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యి ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేసి చేసుకుంటే లెంతీ కూడా అయిపోతుంది. ఐ విల్ షో యూ దట్ వన్ ఆల్సో. ఫస్ట్ విల్ గో ఫర్ వితౌట్ lambda. So without lambda అంటే ఏంటి? డైరెక్ట్లీ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి చేయటం. లాంబ్డా అంటే ఏంటి? దెర్ ఇస్ నో ఫంక్షన్ నేమ్, రైట్? లాంబ్డా అంటే ఏంటి? నేమ్లెస్ ఫంక్షన్స్. సో లాంబ్డా లేకుండా చేయాలంటే we need to create the function. For example, see here, I'm taking some list. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So assume this is my sequence. And I want to find whether I want to filter this sequence and I want to get only even numbers from the sequence. What are the even numbers? 2, 4, 6, 8, 10. ఈ సీక్వెన్స్ లో నుంచి నేను ఫిల్టర్ చేయాలి. ఫిల్టర్ చేసి అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేయాలి. ఏమేమి ఫిల్టర్ చేయాలి నేను చెప్పండి? ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఓకే. సో అవుట్పుట్ వచ్చేటప్పుడు నాకు ఏం రావాలి చెప్పండి? 2, 4, 6, 8, 9. Okay. And I am using a concept called filter. What concept I'm using? Filter concept I'm using. So first of all, I'm defining a function and even is my function name. Is even is my function name. So I'm taking an argument x. Okay. So how to find whether the given number is even or not? X module 2 is equals to 0. Then I'm not printing anything. I'm just simply return true. Okay. Else written what? False. I'm not doing any print statement here. Okay. Filter lo manam output print chestam kabatti I'm simply writing what? If ఇది కరెక్ట్ అయింది అంటే రిటర్న్ ట్రూ, ఇఫ్ కాలేదు అంటే రిటర్న్ వాట్? ఫాల్స్ అన్న. ఓకే. సో లిస్ట్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ టేకెన్. నౌ సో నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ filter. What we need to take here? Filter. How many arguments we need to pass for filter? Tell me. 2 arguments. So first argument is function name. What is the function name? Is even. No need to use this bracket. Okay. Don't use bracket. Just is even is enough. Next sequence. Where is the sequence? L. Okay. Done. So I'm storing the result in, for example, res. మనం ఈజ్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ లోకి ఈ లిస్ట్ ని పాస్ చేస్తున్నాం. అవునా? పాస్ చేస్తే ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం. ఫిల్టర్ చేసింది వచ్చిందని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాం? rs లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. ప్రింట్ వాట్? rs. Now you can carefully observe the output. What is the output?
filter object. What is the output? Filter object. Can you able to understand this output? Can you able to understand this output? No, right? సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, మనం ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత సింగిల్ వాల్యూ వస్తుందా, మల్టిపుల్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయా? ఆఫ్టర్ ఫిల్టరింగ్ దిస్ లిస్ట్, హౌ మెనీ సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఆర్ మోర్ దెన్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ వీఆర్ గెటింగ్ అవుట్పుట్? అరే, సింగిల్ ఆఫ్టర్ ఫిల్టరింగ్ దిస్ లిస్ట్ మనకి అవుట్పుట్ లో సింగిల్ ఎలిమెంట్ వస్తుందా, మోర్ దెన్ వన్ ఎలిమెంట్ వస్తుందా? 2 More than 6 రావాలి 8 సార్. 10 అంతేనా? 2 4 6 8 10 మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ వీఆర్ గెటింగ్ అవుట్పుట్, రైట్? సో మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ అన్నప్పుడు Yes, sir. ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఏం చేస్తున్నానంటే లిస్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నా ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్ ని? లిస్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ లిస్ట్, రన్ ద కోడ్ అండ్ యూ అబ్జర్వ్ 2 4 6 8. సో దిస్ ఈజ్ బై యూజింగ్ వాట్? సో మనం ఈవెనా కాదా కనుక్కోవడానికి ఒక ఫంక్షన్ కోడ్ రాసాం, అవునా? సో ఈ ఫంక్షన్ లో ఎక్స్ అనే వాల్యూకి ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఫ్రమ్ ఎల్. ఈ ఫంక్షన్ మనం ఎక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం? ఇన్ ఫిల్టర్, రైట్? వేర్ వీఆర్ కాలింగ్ filter. This filter is expecting another function as a parameter, and this is even function and this is sequence. So ఎప్పుడైతే దీన్ని రన్ చేస్తామో we are getting filter object. We need to convert it into list and store in a variable and print res. Okay, so this is without lambda or with lambda? without lambda. Lambda. Okay, without lambda. Now with lambda చూడండి ఒకసారి. Now observe with lambda. So take a list, take list. So 2 comma 10. Okay, this is my list. So did I need to create any function now? No need to create function, right? So now you can assume filter. This filter is expecting 2 arguments, right? One is function name, another one is what? Sequence. What is the sequence? Sequence. And first Yeah, parameter is function name. There is no function name, directly lambda. So even a kada find out cheyali ante how many argument list? Already we know one argument, right? One argument. So x and x modular X modular by x Is equal- modular 2 is equals to 0. 0. అంతేనా? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఫంక్షన్ నేమ్ హియర్, డైరెక్ట్లీ మనం ఏం చేస్తాం? లాంబ్డా కోడ్ రాస్తాం. లాంబ్డా lambda. x module 2 is equal to 0 and second parameter is what? Our sequence. సో ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన రిజల్ట్ మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ లిస్ట్. ఫిల్టర్ లిస్ట్ లో సార్. లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి అండ్ స్టోర్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ అండ్ ప్రింట్ వాట్? Variable. res. Run the code Variable. and you observe same output or different output. So without lambda, with lambda, what happened? Without lambda మనం చేసినప్పుడు there is lengthy code and some confusion is there. But when we are working with lambda, simple filter and you are writing lambda expressions and then sequence. Okay, so filter అనేది ఏం చేస్తుందంటే it will filter the elements based on condition. What is the condition here? We need to find whether the number is even or not. We need to find that is the condition, right? So next concept is what? Next concept is what? Map. Map. So what is the use of map? For every element present in sequence, apply some condition and return new sequence of element. Okay, for that purpose you can use map. I will explain you very simple. For example, I'm taking L. So I'm taking 2 4 some 6 8 10. Assume this is my list. Okay,
So my requirement is I want to double each element. I want to double each element. Double చేయడం అంటే 2 means Plus 4. 4 means 4 ని డబల్ చేస్తే 8. 6 ని డబల్ చేస్తే 12. అండ్ 8 ని డబల్ చేస్తే 8 ని డబల్ చేస్తే 16. అండ్ 10 ని డబల్ చేస్తే 20, right? So map is for so what is the use of map? For every element present in sequence, apply some condition. What is the condition here? I need to double each element. That is the condition, right? And a return new sequence of element. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో అవుట్పుట్ లో కూడా అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. లెంత్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ ఈస్ సేమ్. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద లిస్ట్? 5. వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద లిస్ట్? 5. ఇప్పుడు నేను కండిషన్ అప్లై చేసి కోడ్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసిన తర్వాత నాకు లెంత్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? నో, లెంత్ అనేది మనకి చేంజ్ అవ్వదు. బట్ వీఆర్ అప్లయింగ్ సమ్ కండిషన్. బట్ ఫిల్టర్ లో ఏమవుతుంది? దాని నేమ్ లో ఉంది ఫిల్టర్. అంటే ఏం చేస్తుంది? ఖచ్చితంగా ఫిల్టర్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సేమ్ లెంత్ అయితే ఉండదు. బట్ ఎప్పుడైతే మీరు మ్యాప్ తో వర్క్ చేస్తున్నారో యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సేమ్ లెంత్. బట్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ కి ఒక కండిషన్ అప్లై చేద్దాం అనుకున్నారు. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డబుల్ కండిషన్. So this is also we'll do with lambda, without lambda. First we'll do without lambda. For that I'm taking function. So for dbl anukunna double, and each element I want to double, so I'm taking x. So now how to double? Return 2 into x. Antena? Return what? Yes, sir. 2 into x. Antena double ante enti? X లో ఉన్న వాల్యూకి ఇంటూ 2 చేస్తున్నాం. 2 into 2, 4 into 2, 6 into 2, 8 into 2 and 10 into 2. Okay, now what is the code? Map. So now tell me, map is expecting one parameter as function name, another parameter is sequence. What is the sequence? L is the sequence. And what is the function name? What is the function name? DBLs. DBL. And it will return one element or more than one element? More than More than one element. More than one element means we need to convert into list. Store in res and print res. Now run the code and you observe 4, 8, 12, 16 and 20. Every element కూడా మనకి డబుల్ అయ్యి అవుట్పుట్ వచ్చింది. అవునా? దిస్ ఈస్ విత్ లాంబ్డా ఆర్ వితౌట్ లాంబ్డా? Without lambda. Now with lambda we will try. So with lambda means directly tell me list is there na? So already list we have. ఈ కోడ్ అంతా రిమూవ్ చేద్దాం. Already we have list. Now tell me what is the function name? Lambda. Map. So second argument is list. L ఇచ్చేసాం. And first lambda and we need to double. How many arguments? Lambda. How many arguments? One argument and 2 One into argument. 2 into X. x, right? Now convert into List. list. Stored in res. Print res. Right. Next print res. Print res. Run the code. Same output. Okay. So in this way we can do map. Map means same length of element you will get, and each element you have to perform some condition. There you can go for map. Condition. And the next we have, what is the next concept? Reduce. So it is used to reduce the sequence of values and return a single element. Output lo any elements vastayi? Only one element. Okay, so it is used to reduce the sequence and it will return single value. Okay, same, it is expecting other function as function name and sequence. And whenever you want to work with this reduce function, directly you cannot able to access. For example, you observe when I type fil, already you are getting filter here. Observe, filter is coming.
Am I right? Or else if I m a అని కొట్టగానే already we are getting what map is there. But ఎప్పుడైతే నేను reduce అంటున్నానో there is no reduce. Observe చేయండి. Is there any reduce? Is there No, any sir. reduce No, function? sir. No reduce function. So to work with the reduce function, we need to import one module. This import module concept tomorrow you are going to see, but don't worry about this import concept now. Okay, right? So now I'm doing from functools import reduce. So functools అనేది మాడ్యూల్ నేమ్ అండ్ రెడ్యూస్ అనేది ఫంక్షన్ నేమ్. ఫంక్టూల్స్ లో నుంచి నాకు రెడ్యూస్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేయండి అని చెప్తున్నాను. సో ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు నేను రెడ్యూస్ ఆర్డిడి కొట్టగానే ఆల్రెడీ వీఆర్ గెటింగ్ రెడ్యూస్, రైట్? అబ్జర్వ్ హియర్. డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ Yes, కోడ్. డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ కోడ్. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దిస్ ఇన్ టుమారో సెషన్. జస్ట్ ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎంత సరిపోతుంది. ఓకే, నౌ వెన్ ఐ టైప్ ఆర్డిడి ఆటోమేటిక్లీ వీఆర్ గెటింగ్ రెడ్యూస్ హియర్. ఓకే, సో నౌ for example it will return what you single element output. Any elements వస్తాయి? Only single element. One element. For example I'm taking list. This is my list. I want sum of all these numbers. I want sum of all these numbers. So tell me, normal without lambda def, I'm taking sum is my function name. So to add numbers, how many arguments we need? 2 arguments. 2 Arguments. And return x plus Y. y. Avuna? So now what is the function name? reduce. Reduce. Second parameter is sequence. First parameter function name. What is the function name? Sum. And this reduce function will return single element or more than one element? Single element. One element. Single One element. One element means should I need to convert list or not? No, No sir. need, sir. No No need. need, sir. So print what? Yes. So when you add all Yes, sir. these numbers, what is the output? 28. So this is without lambda. Now we are going to work with what? With lambda. So tell me, reduce lambda, chapali, lambda x comma y, x plus Comma Y. X comma y. x comma y, x plus y, and next L, and store in one variable and print res. Variable. Run the code. Same output. Okay. Yes, sir. So this is about filter, map, and reduce. Those are all the special functions. Those functions are expecting other functions as a argument. So filter will filter the elements. Map will give same length of the element, but for every element it is applying some condition. And reduce will reduce the length of the sequence, and it will return only single element in output. Okay, so this is the differences between filter, map, and reduce. Okay, so class notes upload chestam, practice cheyandi. And tomorrow Saturday take leave ma. Okay, tomorrow Saturday take leave, Saturday Sunday, and Monday most probably 99% will have class, no problem. Okay, so ఒకవేళ లేదు అంటే నేను గ్రూప్ లో అప్డేట్ చేస్తా, జస్ట్ చెక్ చేసుకోండి అంతే. Yeah, Okay, sir. okay. Yeah, Okay, thank sir. you, and you can leave.